Assalamu alaikum. This is Tuli Komolika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. Prime Minister Sheikh Hasina today paid rich tribute to Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and 4 national leaders marking the jail killing day. In memory of the Father of the Nation and the 4 national leaders, the Premier placed the portrait of Bangabandhu in front of Bangabandhu Memorial Museum at Dhanmondi Road number 32 here this morning. Sheikh Hasina first laid a wreath as the Prime Minister at the portrait of the Bangabandhu around 7 a.m. After placing the wreath, she stood in solemn silence there for some time as a mark of profound respect to the memories of Bangabandhu and the 4 national leaders. Flanked by central leaders of the party, Sheikh Hasina also placed another wreath as the President of Awami League at the portrait of Bangabandhu. The Premier later went to the Banani graveyard and paid rich tributes to martyrs of the August 15th and November 3rd of the 1975 massacres. On this day in 1975, the killers of Bangabandhu stormed into the Dhaka Central Jail in the early hours and assassinated the 4 national leaders, Tajuddin Ahmed, Sayyid Najrul Islam, Captain Mansur Ali, and AHM Kamaruzzaman, who led the Liberation War in absence of Bangabandhu in 1971 and snatched the victory for the nation. The nation is observing Jail Killing Day today by paying rich tributes to 4 national leaders and Liberation War heroes who were brutally murdered inside the Dhaka Central Jail on November 3, 1975. The jail killing is the second disgraceful incident in the country after the brutal assassination of Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, and most of his family members on August 15th in 1975. On November 3rd in 1975, 4 national leaders and heroes of the country's liberation war, Sayyid Najrul Islam, Tajuddin Ahmed, Captain Mansur Ali, and AHM Kamaruzzaman were assassinated inside the Dhaka Central Jail. The 4 leaders played a key role in forming the Mujibnagar government in exile that led the Liberation War in 1971 with Sayyid Najrul Islam as the acting president, Tajuddin Ahmed as the Prime Minister, Mansur Ali as the Finance Minister, and AHM Kamaruzzaman as the Home Relief and Rehabilitation Minister. The nation is remembering the 4 national leaders with due respect. Prime Minister Sheikh Hasina told the Parliament that her government has been taking the required measure to ease the public sufferings despite the opposition parties are trying to net fish in troubled water, cashing the global crisis arising from the Russia-Ukraine war. The Premier made this remark while replying to a supplementary question during her question-answer session in the Parliament yesterday. The Leader of the House said that her government has been developing the entire Bangladesh and the mass people instead of considering which area voted for Awami League or not. She said there are also some unscrupulous businessmen who consider only their profits, not the sufferings of the people, and they sometimes hoard goods and create artificial price hikes. The Premier said that she has already taken steps against those who try to hoard goods and create artificial price hikes, and the step will continue. লাভের কথা চিন্তা করে মানুষের দুর্ভোগের কথাটা চিন্তা করে না সঙ্গে সঙ্গে তারা এগুলি অনেক সময় লুকিয়ে রাখে এবং জিনিসের দাম কৃত্রিম উপায়ে বাড়ায় অনেকের ইন্ধনও থাকতে পারে কিন্তু আমাদের যে মনিটরিং ব্যবস্থা এখানে সাথে সাথে তাদেরকে খুঁজে বের করা হয় ধরা হয় ইতিমধ্যে অনেক পণ্য কিন্তু খুঁজে বের করা হয়েছে এবং বাজারজাত করা হয়েছে সব সময় আমাদের কিন্তু একটা দৃষ্টি রয়েছে এবং যারা এইভাবে পণ্য কোনো না কোনোভাবে যদি লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে এবং কৃত্রিম উপায়ে
দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির চেষ্টা করে, অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার পদক্ষেপ আমরা ইতিমধ্যে দিয়েছি এবং এটা চলমান থাকবে। দেশ যখন এরকম একটা ক্রান্তিলগ্নে পড়ে, তখন আমাদের যারা বিরোধী দলে আছেন, আমি সকলের কথা বলছি, তাদের মাঝে কিন্তু ওই উদ্বেগ আমি দেখি নাই, বরং দেখেছি যে এই সুযোগটা নিয়ে একটা রাজনৈতিক অশান্ত পরিবেশ কিভাবে সৃষ্টি করা যায় সেটাই জন্য তারা চেষ্টা করে যায়। এটা করাটা কি সমীচীন হচ্ছে? এটা তো সমীচীন হচ্ছে না। তাহলে ওই অনুভূতিটা কোথায়? সেই অনুভূতিটা তো থাকতে হবে দেশের প্রতি, দেশপ্রেম তো থাকতে হবে, যে আজকে যখন সারা বিশ্বব্যাপী একটা ক্রাইসিস, আমরা এর সুযোগ নিয়ে একটা রাজনৈতিক অবস্থাকে ঘোলাটে করা আর ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করা, এই প্রবণতাটা পরিহার করতে হবে। ঐক্যবদ্ধ খালি মুখে বললে হবে না, নিজের থেকেই পাশে দাঁড়াতে হবে। আমরা কিন্তু সবাইকে নিয়েই কাজ করি। প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে কিছু কিছু পত্রিকা এখন এমনভাবে একটা হেডলাইন করে যা বিভ্রান্তিমূলক, ভিতরে যে আপনি দেখবেন সেটা কখনোই সঠিক না, সঠিক তথ্য তারা দেয় না, মানুষকে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য দেয়। বাংলাদেশের মানুষের দুঃখ কষ্ট যাতে না হয় তার জন্য যা যা করণীয় আমাদের সাধ্যমতো তা করে যাব। আর পাশাপাশি ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য আমি বারবার বলছি, হ্যাঁ দুর্ভিক্ষ এটা তো আমরা কেন, আজকে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাও বলছে, কিন্তু আমি তো বহু আগে বলেছিলাম যে আজকে সারা বিশ্বব্যাপী এই যুদ্ধ এবং স্যাংশন দেওয়ার সাথে সাথে প্রত্যেকটা জিনিস দাম বেড়ে গেছে। কাজে এই স্যাংশন প্রত্যাহার করা এবং যুদ্ধ বন্ধ করা, এ দাবি তো আমি জাতিসংঘে বসেও করে আসছি। আমি সবসময় বলি, এখানে অনেকে আমাকে বলছে কথা বললে কোনো দেশ নারাজ হবে। আমরা কে নারাজ হলো কি হলো জানি না, আজকে সারা বিশ্বের মানুষ ভুক্তভোগী। Meanwhile, Bangladesh Oil, Gas and Mineral Resources Corporation Bill 2020 has been passed unanimously in the সংসদ yesterday. State Minister for Power, Energy and Mineral Resources Nasrul Hamid piloted the bill during the session held with Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhry in the chair. Earlier, elaborate discussion on different clauses of the bill were held in the সংসদ. Meanwhile, Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir informed the Parliament that transport owners feared BNP as they did not forget fire terrorism and petrol bombs. It seems that the transport owners called strike before the rally of BNP, keeping those incidents in mind, he added. Obaidul Qadir also said that fire terrorism, corruption and looting of public property by BNP will be resisted. The Parliament session will begin at 6 p.m. in the evening today. Prime Minister Sheikh Hasina has asked the new Bangladesh Civil Service BCS officers to work for changing the lot of the countrymen, being inspired with patriotism. The Prime Minister was addressing a function at BCS Administration Academy in Dhaka yesterday, marking the certificate giving and closing ceremony of the 124th, 125th and 126th Law and Administration Training course. She reminded all that there was no Bengali in the post of Secretary General and Major General, rather only a colonel during the Pakistan period. She urged the fresh officers to devote to the welfare of the country and its people, citing that her government's only target is to give the people a decent and improved life. আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছি 2041 সালের উন্নত বাংলাদেশ, সেই বাংলাদেশ গড়ার কারিগরই তো হবে আজকে যারা নবীন অফিসার তারা। কাজেই সেইভাবেই নিজেদেরকে তৈরি করতে হবে, এটা আমি মনে করি। মনে রাখতে হবে যে দেশপ্রেম এবং আত্মমর্যাদাবোধ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাহলেই একটা দেশকে কিন্তু উন্নত সমৃদ্ধ করা যায় এবং সেভাবেই আমাদের সবাইকে কাজ করতে হবে। আমাদের প্রত্যেকটা পরিকল্পনায় যেটা আমি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি সেটা হচ্ছে গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত মানুষের জীবন মান উন্নত করা। উন্নয়নশীল দেশে মর্যাদা পেয়েছি, আমরা এখন উন্নত দেশ হিসেবে মর্যাদা পাবো। তাই আমি মনে করি যে আমাদের দেশের যারা নবীন অফিসার তাদের উপর অনেক কিছু নির্ভর করে। একজন অফিসার একটা এলাকায় যখন কাজ করে ওই এলাকার সার্বিক উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা রাখার একটা সুযোগ আছে। অনেকেই আসবে, এটা চাই ওটা চাই, এখানে এটা করতে হবে ওটা করতে হবে, ওভাবে হবে না। সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে হবে, তাহলেই কিন্তু আমরা সঠিকভাবে উন্নতি করতে পারবো। সবাইকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়ে
বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের ব্রত নিয়ে কাজ করবার আহ্বান জানাচ্ছি। জনগণের কল্যাণ করাটাই কিন্তু আমার লক্ষ্য, এটা মনে রাখতে হবে। আমি বাপ মা ভাই বোন সব হারিয়ে সেই হারাবার বেদনাটাকে হাতে নিয়েই কিন্তু আমি খালি একটা কাজের জন্য, যে আমার বাবার যে সারা জীবনের স্বপ্ন, ছোটোবেলার থেকে যে কাহিনী গল্প তার কাছে শুনেছি, এদেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করা। আমি মনে করি আজকে নবীন কর্মকর্তা যখন এলাকায় যাবেন কাজ করতে, অবশ্যই এই বিষয়টাই দেখবেন যে মানুষের জন্য কতটুকু করতে পারলেন, সেখানেই তৃপ্তি। যতটুকু দিয়ে আসতে পারবেন সেটাই মানুষ মনে রাখবে। State Minister for Public Administration Farhad Hussain, Senior Secretary K.M. Ali Azam and Rector of the BCS Administration Academy Mominur Rashid Amin spoke at the function. Earlier, Prime Minister Sheikh Hasina unveiled the plaque of Bangabandhu Study Centre at the BCS Administration Academy and went round it. Awami League General Secretary Ubaidul Qadir has said BNP does the politics of fleeing by giving bonds. He said this at a briefing at the Shetu Bhavan in the capital yesterday. সবকিছুতে সরকারের দোষ খোঁজা আর দায় চাপানো এ বিএনপির চিরকালীন অভ্যাস ও সংস্কৃতি। দুদকের মামলায় সস্ত্রীক তারেক রহমানের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত। এটি আইনগত প্রক্রিয়া, এখানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ নেই। সরকার ও সরকারি দলের অনেকের বিরুদ্ধে দুদক মামলা করেছে, কারো কারো বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। এ ব্যাপারে দুদক স্বাধীন ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আওয়ামী লীগ বিশ্বাস করে না, প্রতিশোধের রাজনীতিও আওয়ামী লীগ বিশ্বাসী নয়। এদেশে প্রতিহিংসা রাজনীতির জনক হচ্ছে বিএনপি। ৭৫-এর ১৫ই আগস্ট সাক্ষ্য দিচ্ছে কারা প্রতিহিংসা রাজনীতি করে। ২১শে আগস্টের গ্রেনেড হামলা প্রমাণ করে কারা প্রতিহিংসা রাজনীতি করে। আর এর বিপরীতে সকলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াসের নাম আওয়ামী লীগ। সরকার নাকি জিয়া পরিবারকে নিয়ে আতঙ্কে ভুগছে। সবাই জানে জিয়া পরিবারের দুঃশাসন আর দুর্নীতির ইতিহাস। দুর্নীতি, লুটপাট, অপকর্মের জন্য তারাই নির্বাসনে। দেশে আসার সৎসাহস তাদের নেতার নেই। তাদের রাজনীতি হলো মুসলেকা দিয়ে পালানোর রাজনীতি। Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood said BNP has taken a mega project of extortion in the name of divisional rally. Besides, a foreign intelligence agency is reported to be funding the party, he added. The minister said this while replying to queries from journalists after a meeting with the Russian envoy to Bangladesh, Alexander Mentitsky, at Secretariat in the capital yesterday. বিএনপি এই বিভাগীয় সমাবেশের নামে চাঁদাবাজির একটা বড় প্রকল্প নিয়েছে। তারা সমস্ত কালো টাকার মালিকদের কাছ থেকে টাকা কালেকশন করছে, ব্যবসায়ীদেরকে বাধ্য করছে টাকা দেওয়ার জন্য। এবং আমি শুনতে পেরেছি যে বিদেশি একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকেও তাদেরকে অর্থায়ন করা হচ্ছে, যেই গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকে খালেদা জিয়া টাকা নিয়েছিলেন, যেটি সেই গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান আদালতে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে, সেই দেশে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিল। তো বিদেশি একটি গোয়েন্দা সংস্থার কাছ থেকেও তারা টাকা পেয়েছে, অর্থ পেয়েছে বলে আমি শুনতে পেরেছি। During the meeting, Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood and Russian envoy, various aspects of bilateral relations were discussed. Russian envoy told Information and Broadcasting Minister that the ongoing Russian-Ukraine war would end soon. রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারেও কথা এসেছিল, আলোচনা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওপেনলি বলেছেন যে আমরা পৃথিবীতে যুদ্ধ চাই না, যুদ্ধ কারোর জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না, এবং একই সাথে স্যাংশন, পাল্টা স্যাংশন, এগুলো কারোর জন্য মঙ্গল বয়ে আনে না। আমি সেই বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে বক্তব্য, সেটি আমাদের সরকারের যে অবস্থান সেটি তাকে জানিয়েছি এবং তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে যুদ্ধ কখন
শেষ হতে পারে। তিনি বলছেন সহসা শেষ হবে বলে আশা করছি। Additional Secretary of the Ministry, Mohammad Farooq Ahmed, and senior officials were present in the meeting. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We request you to follow health guidelines, wear a mask, and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.